po. So we have here po, Sir Mel Doloriat from the DUST Saray Region 7 to give us a very special lecture on exercise pala about or related to the topic discussed about Project Saray. Alright, so bibigay ko po yung floor tapos i-explain naman po ni Sir Mel yung mga instruction later. Susundan na lang po natin. Okay? So, good morning, no? Good morning sa tanan. I'm Romel Day Dorolet, PS3 for Project Saray. So, before nako i-introduce ang amo ang what we call CL Sims, which is product by DOST and partnership with UPLB. So, ako sa ning i-play ang amo ang kanang what is Project Saray? Project Saray, or Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines, is a DOSTP card-funded project that has dedicated the past decade towards harnessing satellite remote sensing, geospatial, and information technology in developing climate and agricultural information services for farmers. The SRAI system currently focuses on 9 crops, namely rice, corn, coconut, coffee, cacao, banana, tomato, sugarcane, and soybean, with future plans to expand to other high-value agricultural and aquacultural products. The SRAI integrated crop monitoring and forecasting system mainly includes, first, the community-level SRAI Enhanced Agricultural Monitoring System, or CL-SEAMS. CL-SEAMS utilizes geographic information system and remote sensing to map the extent and affected cropland parcels from flooding events, approximate area planted and standing crop area, and estimate potential breeding grounds and impacted areas from crop pests and outbreaks. Second is the Smarter Pest Identification Technology, or SPITEC. SPITEC is a mobile application that uses photos for pest identification and provides farmers with immediate management recommendations. Third is the Water Advisory for Irrigation Scheduling System, or WISE. This technology employs an automated system with soil moisture sensors that send messages to farmers to inform them of the right amount, right place, and right time of irrigating their crops. The SRAI Knowledge Portal, meanwhile, serves as the repository of all the SRAI ICMF system and provides a wealth of suitability maps, crop and weather advisories, and drought forecasting for farmers and agricultural extension workers. Ultimately, the synergy of both remotely sensed and field-collected data provide crucial early warning and cropping decision support system that advises farmers when to plant, where to plant, what variety to plant, what's the smartest way to irrigate, fertilize, and manage pests, and what's the status of crop production or post-disaster damages. As the global climate crisis worsens, there is the urgent need to cultivate a new generation of climate-smart Filipino farmers today to ensure the food security of future generations. And we believe that Project Saray is one of our most powerful tools in achieving that goal. And before we proceed po, kindly open the training manual. Sa training folder, training materials natin, main folder, di ba? Meron dyan na training manual na CL Sims yung tawag. So, from DOST something yung file name. So, hanapin nyo lang po and click that one. So, before ta mo kuan sa amo ang katong CL Sims nga which is has produced a system called CL Sims. This CL Sims gi-combine ni siya into three nga division, which is the remote sensing and JS and last it's the NDBI, no? So in remote sensing na discuss naman na to before mga previous na to nga topics. So ako lang ikuan. So ang sa remote sensing is an geographic, no? Science to siya nga i-inquire information about the earth surface. Then mao sa ni among gigamit kay which is mukuan man siya sa water og ang sa typically
sa iyang monitoring with the mapping of large nga areas without physical contact. So mao ni among usa sa amo ang tools nga gigamit nga mo come up ta sa katong CL SIMS na amo ang gi-develop, no? Then we use the remote sensing for download to, we use the Sentinel-2 kay ang Sentinel-2 more on highly man siya resolution for multi spectral imaging. Then the second is GIS. So ang GIS, no matter any tools siya, which is basta Q or whatever yung gamit, basta GIS gid siya na tools. Then the third is the NDVI. So the NDVI is a normalized difference vegetation index. So ang gamit niya for ni-focus lang mi karon sa amo ang katong quantifies vegetation for density measurement during the values of ranging to 1 to greenness. We use the photosynthetic activity. So ni come up ning CL SIMS nga script, no, or platform system to assist our agricultural stakeholder in deliver timely then advisory to help farmers to most productive and more proactive in farming. So mao ni siya nga naanatay for crop damages arisad na to makita dinhi katong mga typhoon nga monitoring damages. Then vulnerability assessment. Then the third is katong identify the possible breeding grounds sa ato ang mga pest. So morning ni come up ang CL SIMS script nga mo among i-consult sa atong mga partners atong LGU. So before ta mo adto sa atong engine, make sure nga naamo sa inyong account. So adto ta sa first adto mo sa inyong login mo sa inyong account, which is katong under sa inyong account. Then og nana mo sa inyong engine. So mao ni ang naong interface. So ang buhaton ninyo diha, first adto mo sa assist. Adto din mo kay nanamo guni ako dan. So adto mo dito sa new lang, new para sugod kita. So new, assist, new. Then adto sa table shape files nga upload. Under sa table shape files upload, ano lang po, yung mga naghahanap ng link, punta na lang po sa code.googleearthengine.com. Okay? Yung mga link po kasi kahapon, parang automatic, directed yon sa specific na code na may script na. Okay? Pero what if mag-upload ka lang ng asset, hindi mo alam kung saan pupunta. Punta kayo sa code.googleearthengine.com. Pero another one, if may naka-bookmark kayo, i-delete nyo lang naman yung mga mahaba doon after ng .com. Pupunta kayo sa homepage ng code editor. Yan. Thank you. so okay. So nara mo ani? Nara tatanan? Ang file naa sa ato ang exercise 8 project saray. So okay. So asset, then new, she files, then select, then select, Normally dyan, sir, tatlo ang kailangan. open. Then, pagkahuman,
name it into digitized pinamangahan o pinamangahan. Then upload. Then upload. Then kung wala pa mo appear din sa inyong right screen, i-refresh. Alright. Saan malalaman pag loading na yung upload? Punta sa task. Punta sa task, sa tab, sa right po, task. Ayan, processing po yan. Wait. Ayan. I-click po yung, ayan, wait. Ayan, so puntaan ko lang yung task ni sir, no? So okay. So ang next na to, copy ang script under sa katong nasa manual. Kini kapihan ni. Nya paste dito sa inyong engine. Nasa page 8 po siguro. Ayan, I think page 8 po yung link. Okay, so pag nakabi po, paste it sa new window ng Explorer natin or ng Google Chrome natin or browser. Okay? Or kahit pwede rin po doon kung saan kayo naka-open, nag-upload ng dataset, kahit i-reload nyo yun, automatic, naka-upload naman po yung assets natin. Kahit mag-reload tayo, uploaded na yun forever. Hindi mo forever. Nandun na yun. So either copy nyo yung address doon sa current Explorer nyo or current Google browser natin. Same lang naman po yan, no? Yung last time natin sa flood, sa land cover, and landslide. Nagka-copy tayo ng link, kinakopy sa window. Yan. So okay. So once na namo aning platform, ana namo ani dinhi nga interface, ang buhaton ninyo highlight the pinungahan, then yung arrow, click mo yung arrow. Once mo click ng arrow, adhin na siya dinhi under sa variable to table project asset digitize pinamungahan. Then pwede na inyo i-delete na inyong variable nga 1 which is ang table, i-delete na ninyo. Okay. So once nga ni-appear na diha under sa variable table 2, project ang digitize pinamungahan, i-save sa ninyo ang inyong script. Save. Then title, CL Sims. Then, okay. So, makita sa na ninyo din in upper ninyo nga kuan, makita ninyo ang CL Sims, CL underscore Sims. Then, the next is to run. So, okay. So, ingani ang inyong now sa inyong kwan? Screen? Ha? Pag na-ay error, i-change ang variable, kabantay mo sa 2. Kini. I-delete na ang 2, then run again. Makita ninyo din sa ato ang left side na katong select image bitaw. So, i-try na ninyo apply na asay katong
Oh. So ang kinisad siya nga script dili na pareha atong adto kita mag-edit kato gahapon bitaw nga atong gibuhat nga ari kita mag-edit sa script. Ang kini siya na siya daan nga na filter nga date. So anha lang mo mag-adjust diha sa inyong date nga gusto ninyo nga mokuha og data sa kini nga information nga rice field. So let's say magsugod mo kay ang rice 1 to 4 months man na siya to 5 ang iyang kwan. So what if magsugod mo by June 2 to September 5. So by June 2 magkuha mo sa ka data. Then sa July 2 sad magkuha sad mo sa ka data niya. I-compare na to ang iyang color. So, anong date po daw yung best? Yung May 30. Yung less, yung clouds and haze. Since alam natin dito sa area natin, laging cloudy yung area. So, try po natin tapusin ng 12:30, no? Okay lang po ba? Or gusto niyo break na? Tuloy-tuloy na lang po muna, no? Hanggang 12:30. Sige pa. Back to you, sir. So okay. Proceed ta, no? So ingani tanan ang atong naong sa inyong kwan. Sa NDBI under sa select visual in DBI dinhi mo. Kani May 5. So okay. So once na okay na ang nasa inyong screen, i-print screen lang sa ninyo for our exercise 8 activity. Print screen. Exercise 8 CLSIM underscore in your share name. So, screenshot daw po and rename the file, yung screenshot. So, punta lang po kayo sa day 4, no? Meron doon na folder na saray yung pangalan. Doon natin i-upload. Okay, so at least 5 minutes. Remaining 4 minutes before our lunch break po. So, move na lang po natin yung resume natin mamayang afternoon. So, yung last part po ng activity is the screenshot and upload your screenshot sa ating day 4 Saray folder.
File name is, ano yun, sir? X8 underscore, ano yun, sir? Underscore CL Sims underscore surname. Yan.